guys gotta let me go. Come on. Leave me alone. You've injured your head, Mr. Bates. 이야기는 수술을 받아야만 했지만 무언가로 인해 저항하는 남자의 모습으로 시작합니다. Special Agent Weems, FBI. Man has suffered a serious concussion. You get out of this room at once. 그는 지질학자였으며 이 자리에 있는 모두가 각자의 일을 수행하기 위해 자존심을 세우죠. This man is under my care. I have to talk to him right now. If you interrupt again, Doctor, I'll place you under arrest. So you know about them? That's why I'm here, Tom. You've got to make sure that I destroyed all of them. And tell me everything you remember happening from the time you got to Comet Valley. FBI 요원이 찾아오면 상황을 정리하자 톰은 조심스레 끔찍한 과거에 대해 얘기를 내뱉습니다. This time my old girlfriend Heidi had turned her family's home into a bed and breakfast. Well, it was the only place on that side of the bridge where I could rent a room. 그날 그는 자신의 전 여자친구를 만나기 위해 불미스럽다고 언급한 다리를 건너게 되었죠. It's fine by me. I mean, if it's okay with you. Yeah. I think we're both adult enough to handle it. Very nice. Our only customer while the bridge is out, she pretty much got the run of the place. Except for Kim. 다리를 수리하는 동안 이곳에서 나갈 방법은 없었으며 그나마 그녀가 숙박시설을 운영하고 있다는 것이 이곳에 찾아온 근거였습니다. When Sally died, I not only lost my sister-in-law, I lost my best friend. Yeah, I know it must have been hard. Yeah, it still is. And I'm the designated mother for Kim now. 그들의 대화에 따르면 아마 그들 사이에는 불행한 과거가 있는 듯했으며 이는 한 명의 소녀를 가리키고 있었죠. What's the matter? This isn't like you, Kim. There's nothing wrong with me. Please make her go away. Kimmy. I can't stand to be around her. 사실 그녀는 안타까운 사고로 어머니를 잃은 상태였고 이 때문에 불안함을 감정으로 표출하기도 했습니다. Maybe she's finally dealing with Sally's death. 5 years. She's a child, Frank. Hey, Frank. Hello, Brad. Well, I got an orchard to irrigate. See you later, Brad. Take care, Frank. How's it going with the bridge? Okay. I ran into Tom Baines out there today. I told you he was coming in for a couple days to hunt meteorites with Thurman. Yeah, but you didn't tell me he was going to be staying here. 브래드는 하이디의 현 남자친구이자 마을의 보안관이었으며 톰이 운석을 조사하기 위해서 찾아왔다는 것이 마음에 들지 않는 듯했습니다. 그러던 와중에 숲속으로 들어간 프랭크는 우연히 태어나서 한 번도 보지 못했던 기묘한 생명체를 발견했죠. 이는 꽃처럼 위장하면서 정체불명의 액체를 뿜어냈으며 이는 단순히 타액이라고 보기에는 산성이 높아 보였습니다. You see, I didn't know it yet, but they were already there. I mean, did I get them all? I mean, what are you doing to make sure that I got all of them? Here, let me make you more comfortable. Lift your head. Good. Now just try to remember. Oh, I remember everything. 이런 사정에 대해서 전혀 몰랐던 톰은 아무런 경계 없이 운석의 조사에만 매몰되어 있었죠. Wow. 500 or 600 years ago, some Indian stood right hitch and drew the damnedest thing that he ever saw in his life. It was an eyewitness drawing of some major meteor fall. Almost everybody in Comet Valley was acting a bit weird. I didn't think that much about it until the incident with Kim. 그가 이곳에 도착해서 처음으로 이상함을 느낀 것은 바로 이전의 불행한 과거와도 연관이 있었던 키미 때문이었습니다. 그 괴상한 괴물은 한 명을 해쳤음에도 모자라 자신의 포악함을 세상에 드러내고 싶은 것 같았죠. A couple of days ago, Kim starts this thing about Mrs. Santiago being possessed. Possessed by what? I mean, what are we dealing with here? Devils? The Exorcist? I don't know. 다만 키미의 불안한 감정 상태를 알고 있었던 그들은 그저 조금 예민할 뿐이라며 사건을 대수롭지 않게 넘깁니다. Damn it. Frank left the irrigation system on.
What in the ding-dong heck-a-madoodle hell is that? Looks like these two blossoms have already gone to seed. Not this one, Ed. It's pollinating. 그들의 안일함은 결국 다른 마을 주민들에게도 피해를 끼쳤으며 그때까지도 톰은 아무것도 모르고 있었던 듯했죠. I didn't have a clue. Nobody did. It wouldn't have mattered much anyhow, though, because the bridge closed at sundown. Hi, everybody. I think I've had a chance to say hello to everybody. It's always been assumed that this local rock drawing depicts a comet, which is, of course, how we got our name here, Comet Valley. 일반적으로 운석은 대기권의 저항을 이겨낸 기묘한 물체였기에 지질학자의 입장에서는 관심이 갈 수밖에 없었습니다. Or a mile from here. Why we believe that there may be more stones like this in the valley. It's possible that what we've always assumed was a comet in the pictograph is actually a meteor, and that it may be out there for one of us to find. 이런 귀한 운석들이 이 마을에 다수 있다는 사실이 결국 그를 이 재앙의 한가운데로 이끌었다고 볼 수 있었죠. Well, I have never seen anything like this, but I better look at it. Sure, whatever you want to do. You think it looks like a meteorite? Yes, sir, I sure do. I sure do. You may have the rock in the pictograph there, my friend. Yeah. Yeah. 한편 이 마을에는 이상한 행동을 일삼으면서 미치광이라고 불리는 닭이라는 식물학자가 살고 있었습니다. 평소라면 미쳤다며 손가락질 받을 만한 행동이었지만 이런 때는 가장 먼저 상황을 파악했다고 볼 수 있었죠. You don't understand. I've got to stop them. Give me the hatchet, Doc. Now stay. 결국 홀로 남겨진 보안관은 포악한 괴물에 의해 다음 희생자가 돼버리고 말았습니다. Brad, what's wrong? Thurman's dead. And I know the son of a bitch that did it, too. There's only one vehicle in Comet Valley with hubcaps like these. And it belongs to Doc Roller. 다만 브래드는 그가 죽은 원인이 사고라고 생각했으며 그 범행을 일으킨 가해자가 닭이라고 판단했죠. I'll run over to the substation and check on it, Brad. That's all right, Tom. I can handle it by myself. 그들이 해결하겠다고 얘기하니 불안한 감정을 느끼면서도 톰은 다시 집 안으로 들어가는데 Tom? Are you all right? Mrs. Santiago. Something the matter, Mr. Baines? Tom, what happened? I don't know. I'll have to let you know when I figure it out. 이쯤 되면 키미가 산티아고를 끊임없이 의심했던 것이 단순히 기분 탓은 아닌 것 같았습니다. None of them can get at me. You're one of them, I bet. Whose side are you on? Are you on the side of science? 그러던 와중에 톰은 사건의 당사자인 닭을 만나게 되었으며 베일에 휩싸인 운석의 비밀에 대해서 들을 수 있었죠. I suppose you don't know that what you were examining is not mineral. So why don't you tell me what it is then, Doc? Was the goal of the leaf and the root. This is the awesome vessel of power. It is Testa. And where there is Testa, there is a sea. 그의 말에 따르면 이는 운석이 아니라 식물의 특성이 혼합된 괴생명체라는 것이었습니다. He's inside. What? Brad, just give him a chance to come out. So you stay the hell out of this, Tom. He indicated he was giving up, Brad, and he asked me to come get you. He may have murdered a police officer and you let him walk out of here! Eat the gun and throw him over my shoulder? 그때부터 이상하다는 것은 느낀 톰은 브래드를 만류할 뿐만 아니라 닭에게 더욱 자세한 얘기를 듣고자 했죠. Listen, I was wondering if you could tell me how to get to Doc Roller's place. Yeah, just follow this road on up to the top of the canyon. You can't miss it. What about my meteorite? Well, I'm going to have to do some more tests on that at the university. Why are you looking for Doc? You heard about Thurman, didn't you?
닭은 이전에 자신에게 운석을 건넸던 버트와 온 씨를 운영하고 있었으며 그 덕분에 연구실이 어디인지를 알 수 있었습니다. I waited until after dark before I went to Doc's place. The whole place was lit with ultraviolet light, and that's when I realized Bert's meteorite wasn't the only one. 그의 실험실에서 발견된 것은 단순히 식물을 연구한다고 보기에는 너무나도 기묘한 흔적들이었습니다. My God. 심지어 그 형태 자체가 끔찍할 지경이었기에 톰은 닭의 말에 대한 의심을 확신으로 바꾸고 있었죠. Today I have done it. Sprouts. 똑똑했던 톰은 현재 상황에 대해 모두 파악하고서 하이디에게 달려가 이 사실을 얘기합니다. The meteorites are seeds. The meteorites are seeds. Yes. He's already tried to sprout one in a hydroponic tank. It's all here in the book. And you know the piece that I took from Bert's meteorite? It's not mineral, Heidi. It's testa. Testa's seed covering. Am I the only sane person left? Creature. This is the creature I saw in the room with her, Heidi. Leave! 그의 말에 따르면 운석은 사람을 포식하는 씨앗이었으며 이미 산티아고 부인은 이에 당했다는 것이었죠. I'm looking at some lights to the trees. Looks like a bunch of people. I can't really tell what they're doing, so I'm going to move closer. 그런 와중에 키미는 사태의 이상함을 가장 먼저 깨달은 사람 중 한 명이었기에 진실을 알리기 위해서 위험을 무릅씁니다. Can't really tell. Move so strangely. One of them just went by. Here comes another one. Oh my God, it's going over me now. 여러 명의 사람들이 마치 좀비처럼 걸어다니고 있음과 더불어 끔찍하게도 키미의 아버지인 프랭크 역시 눈이 반쯤 돌아 있었죠. 다행히 그녀를 구출하면서 목숨을 잃는 것은 면했지만 현재 상황 자체가 너무 암울했습니다. Camera. She incorporates the fact that the camera was run over into her fantasy. What do you mean? She says that she got everything she saw on tape. Camera's ruined, and I can't prove to her that she didn't. 수리 중인 다리 때문에 밖을 나갈 수도 없었으며 사태를 증명할 수 있는 카메라조차 망가져 버렸죠. Now I fixed Kim's tape, and I want you to watch it. 다만 톰은 희망을 놓지 않았고 카메라를 수리하면서 하이디와 함께 키미가 촬영한 영상을 목도합니다. And that's what's in Doc Roller's journal, Heidi. Oh my God. That's one of them in, Heidi. See? I haven't been making it up. Tom, be careful. Bradford, none of this stuff can be fixed. We're gonna have to hike out of here. We have to hike around the mountain to get to a road. Also, what do you want to do? Just wait here for them to find us? 이쯤 되면 주변의 그 어떤 인물도 믿을 수가 없었으며 군데군데 남아있는 괴생명체의 흔적은 그들의 공포심을 자극했죠. Is it Brad? No, it's Fraser. Jesus Christ. 여기서 그들이 할 수 있는 유일한 일은 이 진실을 가장 먼저 파악한 닭을 찾아가는 것이었습니다. Doc's involved in this. You showed us a journal. Heidi, Doc didn't kill Fraser for Christ's sake. Nobody. Doc knows something, Heidi, and he can help us. Now I've got to find him.
다행히도 그는 괴생명체에게 먹히지 않았으며 여태까지 벌인 기묘한 행동들이 모두 그 씨앗 때문이라고 얘기하죠. You're one of them, just like I figured. Stay back. I'm not one of them, Doc. Whatever they are. You don't fool me. Now, they ran from the ultraviolet. Let's see how you like it. So that's what the lights are about. Let's see if you bleed chlorophyll. This one's got bullets in it. Gun. Then you're not one of them. Frank and Ed. Well, the seed people inside them. That one I killed. There was only one seed has produced. Well, the most cunning and savage of all, which was sown on the winds of the universe. 닭은 오랫동안 이 씨앗에 대해 연구하면서 괴생명체들의 특성과 약점에 대해서 분석해 놓았습니다. I thought they were fossilized seeds from giant prehistoric plants. If you are under UV, they can't enter your mind. Why would aliens turn to seeds? Seeds can endure heat and cold and time. Listen, you killed this one, and we can kill the one Bert found. Now help me get these down. Oh my God. Doctor, stay put. Stay put. 다만 모든 진실을 알고 집에 다시 돌아갔을 때는 키미와 하이디 모두 적들에게 먹혀버린 상태였죠. There was nothing I could do but follow them. Did he go with you when you followed Brad and Heidi? Yeah, Doc was with me the whole way. 그녀들을 포기할 수 없었던 톰은 닭과 함께 뒤를 쫓아갔으며 세뇌당한 사람들이 모여있는 장소에 도착합니다. What are they doing, planting? They're digging up another one. That's not a seed. It's a cone. A seed cone. They came as components of a larger body. 만약에 그들이 수확하고 있는 씨앗에서 괴생명체들이 강림한다면 이 마을뿐만 아니라 세상 전체가 위험할 수 있었죠. Frank, Ed, Mrs. Santiago aren't people anymore. Life form. They come from seeds, like the one you found. It's a seed, and that's how they got here. My meteorite's a seed? You got it. 이 사실을 당장 믿어줄 수 없다고 하더라도 그들에게는 현재 다툴 시간조차 아까운 시점이었습니다. Get out. We've got to get out of here. No, I can't. I gotta have the car. 그들은 적들에게 세뇌당했음에도 불구하고 마치 인간처럼 행동하는 것에 능숙해 보였죠. Be careful, he's got a gun. Where are they, Bert? I'm gonna have to run for the truck. Stay low and behind me. 버트를 희생시킨 이후 이제 이 마을에는 둘밖에 남지 않았으며 당장은 조심스레 행동하는 것이 최선이었습니다. Okay, Doc, let's get a move on it. I'm gonna need all this wire. They don't even see us. They see us. We're just irrelevant. They don't like that ultraviolet light. 다만 그들이 자외선에 약하다는 것을 알고 있었기에 이를 최대한 활용하여 결국 세뇌를 풀어버리죠. It's the light. It's the ultraviolet light. 결론적으로 자외선을 광범위하게 사람들을 향해서 발사할 수 있다면 그들을 조종하는 내부의 씨앗들이 사라진다는 것이었습니다. That's it. I think we made it. Why don't you hook these two up here, and I'm gonna run up on the hill and pull the electricity down. What they are, don't show any emotion. 세뇌에서 풀려난 브래드와 하이디가 시간을 벌어주는 동안 닭과 톰은 거대한 자외선 발사기를 조립했죠. They're not going by the substation. Hold on. I'm going for it! 결국 이를 통해서 사람들 내부의 씨앗을 모두 제거했으며 괴생명체의 근원지인 산티아고를 따라가다가 그는 부상을 입었던 것이었습니다.
that's when I went out. Heidi's here. I want to see her. Sure, Tom. 다만 그의 피나는 노력이 결국 아무런 결실도 맺지 못했다는 사실을 끝으로 이 끔찍한 이야기는 마무리되죠. 괴생명체의 침공과 이를 막으려는 인간들의 처절한 사투를 그리다가 역대급 반전으로 모든 것을 뒤집는 호러 영화 시드 피플이었습니다.